Dear college students and also the students of class 9 and 10, how are you? I hope you are fine and staying home safely and watching the important class of your honorable teacher. Dear students, today I will introduce you an grammar item of class 9, 10, 11 and 12. So look at. Dear students, our lesson is on uh, connectors or linkers. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা জানো তোমাদের নবম এবং দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে একটি গ্রামার আইটেম আছে যার নাম হলো কানেক্টরস অথবা লিঙ্কার্স। ইন এসএসসি the item name is connector, and in HHC the grammar item name is linkers. So the same item but in different name. So dear students, look at this item is important, and some students fail to understand by using the right kind of connector. So be attentive and listen very carefully. If you listen very carefully, I think you will be able to understand this. First of all, প্রথমত আমি তোমাকে সিঙ্গেল বাক্যে মানে একক বাক্যে বোঝানোর চেষ্টা করব। তুমি বোঝার চেষ্টা করো। My dear students, our today's lesson is using linkers who, who is, that, what. আজ আমি তোমাদেরকে শুধু হু, হুইজ, দ্যাট এবং হোয়াট দিয়ে কিভাবে বাক্য পূরণ করতে হয়, কিভাবে কানেক্টর ব্যবহার করতে হয় তা তোমাদেরকে দেখাবো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একক বাক্যে কিভাবে এই কানেক্টরগুলি আমি সংযুক্ত করব তা তোমাদেরকে দেখাবো। পরবর্তীতে কিভাবে এসএসসি এবং এইচএসসিতে বেসিস আকারে আসে তাও তোমাদেরকে দেখাবো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, so let's start now. We know that who, is, that, what. These are connector, and also the name of these words is relative pronoun. So look at some example. I know the guest, they shall coming. I know the guest, they shall coming. So this is a single sentence. First of all, we have to know where we can use who. You know, who indicates a person, অর্থাৎ who কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। আমরা কোনো শূন্যস্থানের পূর্বে যখন সাবজেক্ট ব্যক্তি দেখব তখন সেখানে আমরা হো যোগ করব। তাহলে কি হলো সেন্টেন্সটা? লুক এট, আই নো দ্য গেস্ট, দে আর কামিং। সো গেস্ট ইন্ডিকেটস পারসন, অর্থাৎ গেস্ট আমরা ব্যক্তিকে বলি, পারসনকে নির্দেশ করি। সুতরাং পারসন যদি থাকে then we can use who. So I know the guests who are coming. I know the guests who are coming. So I think you can understand this. Dear students, look at the second sentence. I dash your teacher. I dash am your teacher am teaching you. So first subject is I. I is a person. So if we see person, then you can use who. First of all, I who am your teacher am teaching you. I who am your teacher am teaching you. So we can use here who because it indicates a person. অর্থাৎ ব্যক্তির পাশে আমরা who যোগ করব। Dear students, look at another sentence. These are the books, they have just arrived. These are the books, they have
just arrived. Look at books. When we see some things or animals, then we can use which or that. অর্থাৎ আমরা যখন কোনো বস্তু বা প্রাণীকে দেখব সেইখানে আমরা that অথবা which ব্যবহার করব। যখন কোনো বস্তু বা প্রাণী দেখব সেখানে আমরা which অথবা that ব্যবহার করব। সুতরাং these are the books which have just arrived. So connector is which. Okay? I think you can understand. Isn't it? Okay. Do you know the man that came here yesterday? So look at the man. The man. Man is person. If we see person, then we can use who. But sometimes when we want to indicate a person যে in বাংলা যে অর্থে যখন কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয় সেক্ষেত্রে that বসতে পারে। সুতরাং do you know the man that came here yesterday? Do you know the man that came here yesterday? Here, that is a connector. Look at the last sentence. We know these flowers often do to us. We know these flowers often do to us. Dear students, remember, when we see something, then we can use what as a symbol of thing অর্থাৎ যখন কোনো বাক্যের মধ্যে বস্তুগত কোনো কিছু বোঝায় সেই বাক্যের মধ্যে আমরা বস্তুর পরিবর্তে what ব্যবহার করব। Look at, we know what flowers often do to us. We know what flowers often do to us. অর্থাৎ বন্যা আমাদেরকে কি করে আমরা তা জানি। Okay? What indicates something? What indicates something? অর্থাৎ কোনো বস্তুকে নির্দেশ করলে সেই বাক্যের মধ্যে আমরা what ব্যবহার করব। Okay, understand, dear students? So, my dear students, these are very simple because the sentence is in single. এই বাক্যগুলি একটি একটি বাক্যে ব্যবহার করা আছে, তাহলে তোমাদের কাছে এটা খুব সহজ মনে হয়েছে। তোমাকে বুঝতে হলে সিঙ্গেল বাক্যেই তোমাকে বুঝতে হবে, কিন্তু but in SHC level you have to fill up the context in a basis. অর্থাৎ এসএসসি এবং এসএসসিতে তোমাকে বেসিস পূর্ণ করতে হবে। বেসিস পূর্ণ করতে হলে you have to understand this connector very carefully. Okay, now look at a mini basis. Look at a mini basis. By we want to use this basis who, which, that or what. আমরা ইতিপূর্বে এটি ব্যবহার করেছি সিঙ্গেল বাক্যে। এখন তুমি দেখো তো এই বেসিসে তুমি এটা ব্যবহার করতে তুমি সক্ষম কিনা। Dear students, look at Mother Teresa. This was a kind-hearted woman, founded Nirmal Hriday. This was situated at Calcutta. This she did for the destitute is still now unforgettable. The students. Mother Teresa, this is person. When we see person, we use who. So, Mother Teresa, who was a kind-hearted woman, founded Nirmal Hriday. This was situated. Nirmal Hriday. This is thing. When you see thing, then we can use which. So, which was situated at Calcutta. This she did for the destitute is still now unforgettable.
Mother Teresa was a kind-hearted woman. She did something very important for the poor people, for the hopeless people. So, this she did for the destitute is still now unforgettable. So, we can see that here is hidden something. Here is hidden something. I mean, here, what he did for the destitute is still now unforgettable. So, my dear students, you can see that how can we use who, who is, that, and what. Uh, Practice this connector at your home and see the regular online class of your honorable teachers. Still now, be safe and bye.